Madume ka gae ke a go amogela go Leihlo la Sechaba ka leina ke nna Raymond wa ga Mojapelo. Ke mengwaga ya go feta 10 morago gore baithuti ba Afrika Borwa ba dire boipelaetšo kgatlhanong le ditefelo tša godimo tša thuto. Boipelaetšo bo phatlalela le naga ka bophara. Good evening. It has been over a decade since the historic fees must fall protest, which spread across the country as students took to the streets fighting against unaffordable cost of higher education. Pele re tšwela pele la ka lenaneo re lebelela setsopolwa se. E šetše le mengwaga ya go feta 10 mola boipelaetšo jwa fees must fall go ba gona. We are here demanding one thing and one thing only: free and quality education in our lifetime. E rile ka ngwaga wa 2015 baithuti ba diyunibesithi tša go fapana ba dira boipelaetšo mo ba bego ba ena le dilo tše mmalwa. Ba ile ba ba le kholofelo ge mopresidente wa maloba a dira pego yeo ba file go tshepo. So ke fihlile first year e le gore di ja fatshe go kgatege everywhere you go. So I ke fihla, my fundamental gripe was with the fact ya gore re ile sekolong re lo ithuta re batla access to skolo fela re kwala skolo in asking for access to school. And at the heart of ntho tse baithuti bana ba lla ka tsona ke one, access to education in terms of space sa di phapusi tsa ho ithuta. Number 2 in le taba ya funding a kere hore. Number 3 ne ntse re na le bothata ba accommodation. Ntho tse leng hore le hona tsatsing le 10 years later se ke bile ke tluile first year University of Cape Town se ke le setho sa parliament in the second for a second term in the 7th administration ntse re na le mathata ka tsona. We announced a plan for fee-free higher education for students from poor and working class background, which will be implemented in a fiscally sustainable manner. Sikelonzi Ari sa go nyamisha ke gore bao ba bego ba le go fees must fall movement a sanka ba tlisha diphetogo le ge ba swere matla ebile go sena tumo ya go fetola dilo ke ba mmušo. For example, one of the people who was leading fees must fall under Pure Air at WITS was a chairperson of the portfolio committee of higher education. And as young people, we didn't get a sense that those things that she would have championed when she was leading students at WITS University or in South Africa, I would find expression at the highest levels of policy making and law making in South Africa. So it's a combination of a lack of political will from the leaders, from government itself. Tebogo Letsie, modulasetulo wa komiti ya palamente yeo e lebeletšego thuto ya godimo ka Afrika Borwa o re dilo di a kaonafala le ge go se tlhokagala gore go dirwe go feta. 10 years ago, National Student Aid Financial Aid Scheme nena le tšhelete enough fela funda throughout the whole sector 74,000 students. So it was not enough. The budget was very low. In 2015, budget NSFAS at the time was about 5 billion rands. Today, 10 years down the line, NSFAS fund just under 1 million students. Budget I think 51 billion. So the budget has multiplied 10 times. And the number of students have multiplied more than 10 times. Access. In as much as NSFAS funds financial needy students, but they have a pool that is given to them in terms of funds. So they can't absorb every student that is deserving of NSFAS, that's one. But two, we also have a serious crisis that we must start to speak about when we speak about access to higher education and training, where we must speak about the shortage of institutions of higher learning.
moeteledipele wa maloba wa yunibesithi ya Limpopo a re tlhokego ya mašeleng kudu go baithuti e tloga e le tlhoba boroko ebile e šitiša baithuti bao ba nago le phišagalelo. Ka ge re tseba bana ba bantši kudu ba yunibesithi ya go swana le yunibesithi ya rena ya Limpopo ke bana ba ba tšwago malapeng a dikobodikhutšwane. Ba bantši mengwaga ke e tšerego ke le ka kwa ba e tla go nna motho a kgona go lla gore e sa le ke ja maloba. Prof Mogalong a re o feletša a tšea maikarabelo mo a fetšago a file le go fetiša dijo ka ge dithuto tša lekgono di hloka didirišwa tša go sepela le mehla le mabaka. Bale tše dingwe tše go na le gore o hlwele o pota ka kwa o reng o no lebelela gore na ba ka shera bjang le ba Mogalong. Bale go swana le yena ke mmotšišitše gore ntle le dijo o dira bjang, a re ke berekiša founu. Ke tla kgopela o mongwe wa bašomi ka nna ke re mona tshwara re tla no dira sekoloto o kitimele toropong o motlele le laptop. Gona bjale Shule, he's a top performer ka dithuto tša gagwe tša economics. Mathata a thušo ya mašeleng ka NSFAS a šia baithuti ba bantši nyanyeng mo ba bangwe ba ikhwetšago ba lebane le mathata. On my second year, which was like my first year, I ke thoma ke fanda ke NSFAS. Then I'm fanda 2019, 2020, 2021. Then got 2022. I went na hore ka February ba clear initial fees around our school, and then I was like nothing there. Okay, fine, center fanda ke NSFAS. Then again, ke ga enda papi ke sena accommodation, then ke robala go motho ke palla go like go gradi basic needs tsaka was next part-time job go papong mo like ke palla go balance school le mmereko, then enda ba gore ke nna le mental breakup or enda ba gore ke drop out. Profo a re go tlhokagala gore diyunibesithi di kgoboketše mašeleng ao a ka thušago kudu le go ageng madulo. Re kgonne gore re le university re ipope re kgonne go aga madulo a bana a lekanago le 4,500 and ntho e kgahlišago kore university ke yona e berekišago mašeleng a yona. Re gane mmušo o lahletše bonnyane mara go lekana le 1.5 billion e tšwele mo morabeng wa university gore a re thušeng bana ba ka gobane ba bangwe ba bona mo ba dulago go tle go sa kgahliše. Letsie a re gore bothata jwa tlhokego ya mašeleng bo fokotšege, ikonomi ya naga e swanetše e gole gore go be le mešomo. Re needa gore economy ya country re gole, tshwanetse re create mmereko, re be le batho ba bangata ba kgono patala tax, and then re nke tax ena re funded the social cluster in this country, including education. Higher education budget this year is around 147 billion. It's not enough. Mo ge re ya mabenkeleng ge re boa ke tšwela pele ka poledišano le Palesa Molešiwa ga mmogo le Kagišo Mamabolo re beletše yona taba ye ya tlhokego ya mašeleng. Go amogela go karolo ya bobedi ya Leihlo la Sechaba mo re boledišanago le Palesa Molešiwa le Kagišo Mamabolo re beletše bothata jwa tlhokego ya mašeleng kudu mo dithutong tša university le di-TVET colleges. Ke thoma ka wena Palesa gore na e ka ba situation e reng? What's the situation on the ground currently looking at 10 years later since Fees Must Fall protests? The situation, thank you for having me first of all. The situation on the ground is, unfortunately, it's still the same. The problems are still the same. I must applaud the generation of Fees Must Fall for at least having wins and progress and being able to freeze fees for a certain amount, a certain number of years after Fees Must Fall. But unfortunately, I think since 2020, fee increments is still there.
There's a lot of protests. As student leaders, we have tried a passive approach, but it's not working. So we are now going to expressing ourselves on the ground. There's a lot of university protests during now because it's a registration period. Students are frustrated. There's still accommodation crises and funding crises. There's students that are financially excluded due to historical debt. So on the ground, like the mood is still like more likely like the same. Mama Bolo, ke lebelle fa gore buela ke ga tšea bontšitše gore yengwe mathata a magolo ke taba ya bodulo accommodation mo ile goreng lena jwale ka private student housing le bone mo president o boletše ka yona taba yona e ka be le gore na ke bothata bo mo kae mo ile goreng e taba e sa tšwela pele e le tlhophego e ile goreng baithuti ba kopana le yona. Re a leboga rena re le mokgatlo wa madulo wa private wa baithuti re bona o ka re bothata bo bogolo bo tliša ke boetapele bja NSFAS e sa le fees must fall e fela NSFAS e bile le baetapele ba bantši ba e leng gore ga ba kwešiše tsamaišo ya merero ya go aba mašeleng a NSFAS gomme before fees must fall be re agile di madulo a go feta 80,000 Afrika Borwa ene go aga madulo a re agile ka kwano le kwešišano le tšhomišano le di-university le di-college eupša ge NSFAS ba etapele ba change tšatši ka tšatši o mongwe o rile ga a fihla ka bo 2021 a napa a tšea maatla ale a university a go berekišana le bengi ba madulo ba private gomme a ipha ona se sa ra gore tšhelete eo leng gore be re emela ngwaga ka ngwaga e tšwa go NSFAS le fela madulo ile ya fokotšwa le gane jwale e šetše le mengwaga e meraro tšhelete e sa tlhatlhošetšwe godimo e fokotšwa ka gore jalo e ama baithuti ka baka la gore ge tšhelete e fokotšwa ke NSFAS go ra re baithuti ba swantše ba e tlaleletše ka baka la gore re ka se fe madulo a e leng gore ga a lefelwe ka moka. Palesa, let's now look at you as a union of students when you engage with the powers that be, looking at the issue of financial exclusion, accommodation challenges. What's the response that you are getting, be it the universities, be it the NSFAS itself? I'd like to firstly say that we engage a lot with the SRCs because we are leading with the SRCs. And the reason why probably there's protests and etc. is because management takes its time when it needs to respond to urgent issues. So in terms of student accommodation, I saw that even in Western Cape, there's been like a protest when it comes to student accommodation because students weren't placed. And there's just like a shortage of student accommodations and there's no willingness when it comes to negotiating or at least responding to these issues because students need to be housed. And also when it comes to financial exclusion, we have been engaging with NSFAS and there has been, for example, now the allowances were dispersed earlier. So we are trying to make sure that the process of dispersing allowances is taken faster, is done faster because a lot of first-year students also get affected. For example, when it comes to accessibility, let's say you're a first-year student coming into university and you are funded by NSFAS. Some institutions don't care if you are funded by NSFAS, you still need to take out the registration fee, which puts you in a risk of losing space. And accessibility to higher education is now a problem because a lot of students pass or qualify, but they can't get into university due to space constraints. Just while I have you, let's now look at, do you ever engage with entities like private housing where you can maybe combine your voice so that when you engage with the higher education through the SRCs and NSFAS, at least you've got a bulk voice? That's what we are sorry, that's what we are aiming at right now currently to ensure that we have a unified approach that is also like well coordinated amongst the key stakeholders. So between privately owned student accommodations, student leaders, NSFAS and institutions so that at least we can reach the same concession. Rena Mamabolo, go na le taba ya rate e le goreng e kare e tloga e direla gore dilo di skebe tša tšwela pele magareng ga lena le ba NSFAS e le goreng e feletša e šia baithuti ka re šetše re bone ka sona baithuti ba lla ka taba ya madulo e ka ba e le gore bothata bo mo kae le gona phetolo e ka ba efe go netefatša gore dilo di sepela ka lebelo baithuti ba kgone go humana madulo gomme ba robale ba tseba gore ba na le bodulo. Bothata bo bogolo ke sa bušeletša taba ke boetapele bja NSFAS ngwaga ka ngwaga ge ngwaga o thoma NSFAS e lokolola di-rate gore na ba tlo lefela bokae ka ngwaga
ngwaga o ga se tse ba re botse gore na ba tlo lefela bokae se se ra gore rena beng ba madulo re amogela baithuti bodulong bja rena ra sapalla go ba fa di-contract se se ra gore ge moithuti ola a hwetša NSFAS ka March o kgona go tloga mo a dulang gona mo madulong a rena a o ikgethela mo a dulang gona because o tla bana le tšhelete and ga rena maatla a go tlo nyaka tšhelete ela mola go moithuti se se dira gore baithuti beng ba madulo ka moka mo Afrika Borwa ba amogele bana ba NSFAS madulong a bona at a risk re kgopetše 6% increase ya lenyaga ka baka la re a tseba re motlakase o ya godimo re ba fa transport re ba fa metsi ya go fisha re ba fa plek ya go tlhatswa dikobo jwale opia NSFAS ga re theeletše o bolela nnete kgaetšedi yaka ba re founela bana baetapele ba baithuti ba boledišana le rena mara NSFAS ga e boledišane le rena e ya ka dikhoneng ge e boledišana le rena e re tšhela phori matlhong ke batho ba e leng gore ga bana nnete ebile re tshepa gore mopresidente ga tša boletše taba ye ka State of the Nation address mohlho mongwe Putimanemela le yena Inokotongwana e le dibitutwana tše pedi ba ka boledišana gomme ba re theeletša ke tloga ko leboga gomme ke re ka mokgwashitše a bontšhitše ka gona le rena re dirile maitekelo a go boledišana goba a go mema bona ba NSFAS ga mmogo le ba thuto ya godimo ipša dikgopelo tša rena a tšanka tša amogelwa gomme ka gore yalo re ya mabenkeleng re boa re tšwela pele go karolo ya boraro ya lenaneo le la lekgono la Leihlo la Sechaba. ke ya go amogela go karolo ya boraro ya lenaneo la Leihlo la Sechaba re lebeletše mathata a ditšhelete kudu a baithuti ge ba fihla di-university le tšona di-TVET collegeng ke tšwela pele le wena Palesa re lebeletše fa gore go fihleng ga bjale ke eng tumo ya lena. You've already showed the acceptance of the commitment made by NSFAS of people who needed registration or a scrapping of registration from the past 3 years. How far are you going to make sure that that commitment is upheld and it continues from there? I think as a union we'll continue to hold NSFAS accountable through our engagements. I think it's also very important to note that there are students that were using NSFAS loans since from 2024 and their fees have never been paid since from 2024 because the loan was for the missing middle, it's generally for the missing middle, but they are still facing student debts and some are at a risk of being financially excluded. So I think we're doing well in terms of those engagements because NSFAS has committed into ensuring and looking back from 2024 to date that those students will be assisted. So we will continue making progress reports and ensure that we hold them accountable to whatever commitment that they made because putting policies and making promises just doesn't work without implementation. Ba ga Mamabolo go tlhokagala gore go diregeng bjale ka ge mopresidente a šitše a bontšhitše gore ba ilemogile tabe ya bodulo gore ke tlhopha boroko ke eng se le gore sentse gore se diragale bjale ka go bontšhitše gore go na le bothata jo boetapele ke eng se le gore sentse gore se diragale gore taba ya madulo e sa ba bothata ka nageng. Nna ke bone o ka re go sana le nako ya go tla re kopana le NSFAS. I think le ge ba re a e senyisa gela re tshepa gore se sontše se diregang mele ke gore tona ya ditšhelete le tona ya tša thuto tše di phagamego Putimanemela ba sontše gore ba re bitše re be le kopano ya beng ba madulo gomme re sotla taba ya gona re ka e solva jwang se rena re se bolelang le kgono ke gore re nyaka 6% ge e sa be gona 6% gora gore baithuti ba e leng gore ba lefela ke NSFAS ba tla šala nyanyeng ba ka se be le madulo gomme re tla ba ntšha go ba tla swanela ke gore ba lefe tšhelete go tlaleletša tšhelete e rena re nyakang re le beng ba madulo. So now what Mr. Mabolo is highlighting that students can be taken out and can be left homeless. What are you going to do or what are you doing as a union to make sure that things don't get that far? I mean, historically, over the past few years, students do face being defunded in the middle of the year and landlords would take them out or would evict them because they'd have to
back pay for the months that they didn't live in. And as a student leader, I think it's not fair because students, if they had the money to top up, they wouldn't be using NSFAS in the first place. So I think it's not fair on the students. So we'll have to ensure that we use, as I said earlier, like a unified approach when we go and attack this matter, because I don't think students should be affected if the mistakes are being done at the top by the government or like by NSFAS, or there's no way of communicating or engaging with the stakeholders. So we'll ensure that we engage with privately owned students' accommodations. We'll ensure that we engage with NSFAS and institutions. For example, some institutions, when landlords would evict students, they would absorb students on campus residences, which would help. So that's what we do as we're engaging with the SRC, but it's not enough, like the beds are not enough. So I think that also privately owned students' accommodation landlords must start like also being a bit considerate when it comes to maybe donating a bed for maybe a student in their accommodation, if it makes sense. But yeah. Okay. Pagama mabolo se sengwe se ile reng motho a ka se kwisha go gore a se ba ba madulo ka moka ba ile reng ke ba maloko a lena mo ile reng ba NSFAS ba ne go lla ka gore go ne le ba ile reng ba dia tse ile reng a se tša nnete tša go tsamaelana le dikwano tša bona ka mmogo le ka mogwe ile reng go sontse go šomiwe ka gona e ka be le gore ba ithuti ba ka tseba bjang ba ile reng ke maleloko a bona gore ge ba sa kgotsofale ba tle go lena go le tsebisha gore ke na le sello sa sele re berekisana le megatlo ka moka le e leng gore ga se ya rena ba ithuti beng ba madulo ka moka Afrika Borwa ba berekisana le rena. So moithuti ge a bona go na le dilo tse di sa tsamaisheng ga botse a ka ikopanya le rena nako engwe le engwe. And gape ba e leng gore tabe bolang ke NSFAS ya gore ba beng ba madulo ga ba tsamaiše dilo tša bona ga botse e no ba taba ya go no shifta blame gore ba palle ke go tlhalosa taba ya bona gore na go baneng ba sa šomišane ga botse le ba e leng gore ba šomišana le mmušo ka gona ka go aba madulo. Sello sa ba ithuti se atla se re ba duma gongwe ge go kgonegile ge NSFAS e sa le mathata le donate room for matšatšinyana ka be ile gore ke selo se ile gore le ka se lebelela se ile gore le bona e ka re se ka kgonagala re ka se lebelela eupša NSFAS e swentše gore le yona e tle e dule le rena mo tafoleng di-room di a tlhokega mara re fa NSFAS 10 days go tloga le gono gore ba release rate ya bona ge ba sa release rate ya bona re tlo ntšha ba ithuti ka moka mongwe ba ile gore ba lefele ke NSFAS ke bona re tla ba dumellang ba dule. Palesa, how far are we from realizing the dream of free fee education? Are we likely to see fees must fall 2.0? Most definitely, most definitely. As a union, I think we all want stability in the sector, but at the rate of which things are going, I think we might be forced to go back to the ground and express ourselves on the ground with other means of passing the message on. I think it's happening across the country even now. All I'm saying is that if stakeholders, students, and institutions don't get together and find a solution, because we do need free decolonized education now, not later, because fees carry on increasing yearly with huge percentages, and it's becoming a problem because it seems like we're normalizing it. So I guess if that's the only language that they understand, then most definitely there will be a fees must fall 2.0. Drawing closer to the end, students are struggling now. People are having issues with caps. People are having issues with accommodation now. What's your call? What's your message to them, the students who are in far places, far from home right now? I think it's very important for students to get in touch with their student leaders. They are your representatives. The SRC, reach out, go to social media, because I think the SRCs in institutions, in respective institutions, are working very hard to ensure that these matters get solved. Also, you can reach out to the union on our social media pages. Also, if in your respective institution, please follow up on the news that your representatives take out, because those statements give you an update. And if you're affected, they can at least make sure that they cover you as well. Ke a go leboga Palesa le wena Kagišo mo ge ke ka fao re fitlha go mafelong a lenanong la bošegong bja lekgono boša o be le rena gape la bobedi le letlago ge nako e le iri ya seswai mathapama a gona mo go SABC 2 o ka re ngwalela ka email go leihlo la setšhaba @sabc.co.za o ba re ngwalela go letlakala la leihlo la setšhaba go Facebook
mananeo wa Leihlo la Sechaba a hwetšagala go YouTube go ka lenaneo le latelago theeletša Thobela FM, Lesedi FM le Motsweding FM ka Labobedi mesong go tšwa go nna ke re a ebe boroko šalang.